Zurich? Warum ausgerechnet Antonia Hemmer plötzlich neue Geruchten Fakt? Was braucht es eigentlich, damit ihren Name? Dafür viel Langst MIT Konflikten. Schlagzeilen und die heftigen Meinungen verbunden ist, plötzlich wieder überall auftaucht? Manchmal kein offizielles Statement. Kein groß TV-Ankündigung. Nicht einmal ein Interview MIT klare Botschaft. Manchmal reicht ein einziger Satz. Genau so beginnt dies Geschichte. Den als Antonia Hemmer sich nach dem Dschungelcamp zu geäußert, lost damit ein neue Welle von Spekulation in AUS. Promaflash berechtigt Anfang Februar 2026. Das Antonia ein mögliches Comeback von Gil verdenkbar, halt und ihm nach dem Dschungelcamp sogar das Potenzial zuschrieb. Wieder Zoom darauf zu steigen. Und genau hier word es spannend. Den Gil ist kein Name, der neutral im Raum steht. Sobald fällt, entsteht sofort Reibung. Menschen reagieren nicht nur neugierig, sondern oft auch emotional. Für die einen ist ein Figur, die in ganz AUS der Öffentlichkeit verschwunden ist. Für die anderen ist Demand, dessen Rucker sofort neue Debatten auslöst. Genau deshalb worked Antonias Aussage so viel größer, als sie auf den ersten Blick vielleicht war. Den vielleicht wollt sie, nur eine Einschätzung abgeben. Vielleicht nur beschreiben, was Reality TV manchmal MIT Menschen macht. Vielleicht nur sagen, dass das Dschungelcamp Karrieren wieder anschieben kann. Aber in dem Moment, in dem sie Gil MIT einem möglichen Neustart verbindet, verändert sich etwas. AUS einem lockeren Kommentar word plötzlich ein Frage, die viel größer klingt als jede spontane Bemerkung. Kommt Gil zurück? Und genau dies Frage ist der eigentlich kernende Geschichte. Den Comebacks funktionieren in der Promowelt selten, wie offiziell Neustarts MIT sauberem Fahrplan. Meistens beginnen sie viel früher. MIT einem Gerucht. MIT einem Halbsatz. MIT einer Fremdeinschätzung. MIT dem Gefühl, dass die Öffentlichkeit einen Namen wieder testet, nach Beaver es überhaupt ein Klärrucker gibt. Antonias Aussage workt genau wie so ein Testballen. Nicht, weil sie offiziell etwas bestätigt hat, sondern weil sie einen Gedanken ausspricht, den wir vielleicht längst im Hinterkopf hatten. Und die Wahrheit ist genau das eigentlich faszinierend daran. Antonia ist in dieser Geschichte nicht die Hauptfigur. Und trotzdem ist sie plötzlich die Person, die den Wirbel auslöst. Das passiert nicht zufällig. Denn Antonia Hemmer gehört selbst zu einer Reality-Welt, in der Wahrnehmung, Image und öffentliche Bewertung fast zum Alltag gehören. Wenn jemand aus genau diesem Kosmos sagt, dass ein umstrittener Name wie Gil womöglich wieder aufsteigen kann, bekommt das automatisch ein anderes Gewicht. Es klingt denn nicht mehr wie bloßes Fangerit. Es klingt wie eine Einschätzung aus der Branche selbst. Und gerade deshalb reagieren will, so stark darauf. Denn ein mögliches Comeback ist nur ein Carrier-Frage. Es ist immer auch ein moralisch Frage. Ein emotionell Frage. Und oft sogar ein Frage der öffentlichen Geduld. Darf jemand zurückkommen, der polarisiert? Will das Publikum das überhaupt? Ist Neugier starker als Ablehnung? Oder ist genau dies Spannung der Grund, warum manche Namen wirklich verschwinden? Bei Gilskein genau das der Fall zu sein. Schon die Berichterstattung rund das Dschungelcamp 2026 seit, wie aufgeladen sein Name geblieben ist. Selbst nach seinem Sieg blieb die öffentliche Reaktion heftig, und die verschiedenen Medien griffen auf. Wie sensibel alles rund sein Person weiter diskutiert wird. Promaflash berechtigt damals nicht nur über seinen Erfolg, sondern auch über Reaktionen aus dem Reality-Umfeld. Darunter eine ironische Bemerkung von Antonia. Das seit, dass Gil selbst nach dem Camp nicht einfach nur als Sieger wahrgenommen wird, sondern weiterhin als Rias Figur. Und genau deshalb ist Antonias Satz so wirkungsvoll, weil nicht in ein ruhiges Umfeld fällt, sondern in ein Feld, das längst elektrisch geladen ist. Man kann sich gut verstellen, wie solche Spekulationen entstehen. Ein Name taucht wieder auf. Ein Reality-Star äußert sich dazu. Medien greifen den Satz auf. Fans lesen ihn, kommentieren, deuten ihn weiter. Manch wittern bereits konkret plain. Und ihr rollen MIT den Augen. Wieder und ihr sagen,
Geno das Wort klar, früher oder später kommt dieser Name sowieso wieder. Und plötzlich ist aus einem Satz ein Debatte geworden. Vielleicht liegt darin auch ein tiefer Wahrheit über die Promowelt. Sie let nicht nur von Fakten, sondern von Möglichkeiten. Nicht nur davon, was passiert ist, sondern von dem, was passieren konnte. Ein mögliches Comeback ist oft spannender als ein echtes Statement, weil es Raum lässt. Raum für Hoffnung, für Abelnung, für Projektionen. Geno das macht Antonias Aussage so aufgeladen. Sie bestätigt nix eindeutig, aber sie öffnet ein Fenster, durch das sofort tausend Detungen strömen. Und dann ist danach etwas anderes. Antonia worked in diesem Moment fast wie jemand, der eine Entwicklung nur ausspricht, statt sie zu erfinden. Als Wort sie weniger etwas Neues behaupten, sondern eher benennen, was das Schungelkamp ohnehin oft tut, Menschen wieder sichtbar machen. Geno das steckt auch im Promoflash-Bericht, der Gill nach der Show ausdrücklich Potenzial für einen neuen Aufstieg zuspricht. Das ist wichtig. Denn dann geht es nicht nur Gill. Dann geht es auch das System dahinter. Eine Findlichkeit, die schnell verurteilt. Aber genauso schnell wieder hinschaut. Ein Reality-Format, das nicht nur unterhalt, sondern Reputationen versteht. Und Prominent, die Geno wissen, dass ein Show reichen kann, ein altes Bild neu aufzuladen. Vielleicht ist das die eigentlich emotionale Spannung dieser Geschichte. Nicht, ob Gill offiziell schon zurück ist, sondern ob die Erfindlichkeit innerlich längst wieder bereit ist, sich mit ihm zu beschäftigen. Denn Geno das passiert ja bereits. Sonst würde Antonias Satz nicht solche Wellen schlagen. Sonst würde aus einer Bemerkung keine Spekulation. Sonst würde die Frage, kommt Gill zurück? Nicht wieder überall auftauchen. Und vielleicht ist Geno das seltsame und umstrittenen Namen. Sie verschwinden in ie ganz. Sie bleiben irgendwo im Hintergrund der Popkultur stehen, wie ein Tier, die in ie vollständig geschlossen wird. Und manchmal braucht es dann nur jemanden wie Antonia Hemmer, der dies Tier mit einem Satz wieder einen Spalt aufstößt. Ob bewusst oder unbewusst, bleibt offen. Vielleicht war es nur ein spontane Einschätzung. Vielleicht ein medientaugliche Gedanke. Vielleicht auch einfach ehrlich Beobachtung. Aber die Wirkung ist längst da. Denn jetzt steht plötzlich wieder dies Frage im Raum. Und klingt viel größer als der Satz, aus dem entstanden ist. War Antonias Bemerkung nur ein Losvermutung? Oder hat unwohl den ersten echten Hinweis darauf gegeben? Das Gill längst in einem neuen öffentlichen Kapital arbeitet? Denn ab jetzt geht es nicht mehr nur Antonia. Nicht nur ein Schlagzeil. Sondern etwas viel Größeres. Die Macht von Kompakt-Zusammenfassungen. Die Sehnsucht der Öffentlichkeit nach Rückergeschichten. Und die unbequem Frage. Warum ein Name wie Gill offenbar selbst den nicht loslassen wird, wenn wir längst behaupten, Geno das zu wollen. Zwischen Kompakt und die Kontroverse, was Antonias wird wirklich auslösen. Manchmal ist das eigentlich Aufregend in einer Geschichte nicht das, was sicher ist, sondern das, was möglich erscheint. Kein offizielles Ja, kein klares Nein, kein Presskonferenz, kein sauber angekündigter Neustart. Nur ein Gedanke, der plötzlich im Raum steht. Und sich von dort aus fast von selbst weiter bewegt. Geno das ist nach Antonias Aussage passiert. Denn seit sie öffentlich Entität. Das Schungelkamp, für Gill ein echtes Sprungbrett sein kann und dadurch womöglich wieder zum Star aufsteigen kann. Geht es längst nicht mehr nur ihr persönliche Einschätzung. Es gibt plötzlich ein viel größer Frage. Warum reicht bei manchen Namen schon ein einziger Satz? Damit die Öffentlichkeit sofort wieder aufwirkt? Und Geno deren steckt die eigentlich wacht dieser Geschichte. Denn ein Comeback ist in der Promowelt in ie nur ein Rucker. Es ist immer auch ein Test. Ein Test dafür, ob das Publikum bereit ist, einer Figur wieder Aufmerksamkeit zu geben. Ein Test dafür, ob neugier starker ist als Abelnung. Und manchmal auch ein Test dafür, ob ein Mensch mit schwerem öffentlichen Gepäck überhaupt noch einmal neu erzählt werden kann. Bei Gill ist Geno das besonders heikel.
Sein name tragt langst mehr mit sich als nur Prominenz. Ist in der Öffentlichkeit mit Kontroversen aufgeladen. Und selbst 2026 blieb sein Teilnahme im Dschungelcamp stark umstritten. Berichtseiten schon vor und waren der Staffel, das sein Präsens im Camp sofort wieder Debatten über glaubwürdigkeit. Währendwertung und Zweitchancen auslöst. Selbst sein später Sieg word von Violin nicht als normaler Reality Folgelissen, sondern als neuer Anlass für Scarf-Reaktionen. Und genau die shall bekommen Antonias word so viel mehr geübt, als sie vielleicht auf den ersten Blick haben sollten. Den sie sagt ja nicht einfach nur etwas über einen TV-Kandidaten. Sie benennt eine Möglichkeit, wo der viel zugleich fasziniert und erschrocken stehen. Das gilt nicht nur Kurs im Dschungel sichtbar war. Sondern dieses Format tatsächlich den ersten Schritt in eine neue öffentliche Phase bedeuten kann. Promaflash formuliert dies Deutung sehr klar, als dort von großem Potenzial, und einem möglichen Wiederaufstiegsum star die Rede war. Vielleicht ist genau das der Grund, warum die Spekulationen so schnell groß wurden. While Kompakt in der Unterhaltungswelt neutral funktionieren. Sie berühren immer etwas Tiefers. Sie losen Hoffnung aus. What? Skepsis oder auch heimlich Faszination. Menschen lieben Rückergeschichten, aber nur, solange sie emotional für sie passen. Und bei Gil ist genau das kompliziert. Für die einen where ein Rucker Bues dafür, das Öffentlichkeit vergisst oder zumindest weiterschaut. Für andere where Zeichen dafür, das Skandal in der Medienwelt wirklich das in die bedeuten. Sondern manchmal nur die Vorgeschichte eines späteren Neustarts. Und dann ist nach Antonias selbst. Gerade ihr Roll macht die Sach so interessant. Denn ist kein distanziert Beobachter in aus einer fremden Branche. Sie kommt selbst aus einer Welt. In der Image, öffentlich Wahrnehmung und medienlich Zoom Alltag gehören. Wenn jemand wie sagt, dass ein Kandidat wie Gil aus dem Dschungelcamp möglicherweise gestarkt hervergehen kann. Klingt das anders als ein Kommentar von außen. Es wirkt wie ein Blick aus dem Maschinenraum der Realitywelt. Nicht als offiziell Bestätigung, aber als Einschätzung von jemandem, der weiß. Wie schnell format wie das Dschungelcamp waren verschieben können. Vielleicht hat genau das ihr Wort so brisant gemacht. Denn Antonia bestätigt nichts direkt. Sie kündigt nichts an. Sie behauptet nicht, geheime Informationen zu haben. Und trotzdem scheint Satz etwas Angestossen zu haben, das bereits unter der Oberfläche war. Denn wenn man genauer hinschaut, war die Idee eines möglichen Neustarts bei Gil schon vorher im Raum. Walt berichtet waren die Dschungelcamps, das Gil selbstständigt. Sein Teilnahme kann ein Neuanfang sein und will bald wieder auf Debüt. Auch das Zeit. Die Fantasie einer Rucker entstand nicht erst durch Antonia, aber bekam durch ihr Wort neuen Zunstoff. Und genau hier war dies Geschichte so spannend. Denn vielleicht geht es gar nicht in erster Linie darum, ob Gil zurückkommt. Vielleicht geht es vielmehr darum, warum die Öffentlichkeit offenbar ganz von dieser Frage loskommt. Warum manche Namen, selbst nach schweren Kontroversen, nicht einfach verschwinden, sondern immer wieder in die Nahe eines Comebacks rutschen. Vielleicht, weil die Popkultur genau davon lädt, von Fallen, die nicht eindeutig abgeschlossen sind. Von Figuren, die man nicht eindeutig vergessen kann. Von Menschen, bei denen neue Show sofort die alte Debatte wieder mitbringt. Das Dschungelcamp verstärkt diesen Effekt nach. Denn dieses Format ist nicht nur Unterhaltung. Es ist oft auch ein Bühne für Neuverhandlungen. Dort auftaucht, wird nicht nur gefilmt, wird nu gelassen. Alte Urteil werden bestätigt, abgeschwackt oder emotional überlagert. Im Fall von Gil war das besonders sichtbar, trotz der anhaltenden Kontroversen gewann die Staffel. Und genau das macht die Diskussionen danach noch intensiver. Das Antonia Kurs daver oder rundum dies Phase von einem möglichen Comeback sprach, passt die Schall perfekt in die Mechanik dieser Show. Und trotzdem bleibt entscheidend Unsicherheit bestehen. Denn ein Gerucht ist noch kein Rucker. Ein möglicher Neustart ist noch kein gelungener Neuanfang.
Und öffentlich Aufmerksamkeit bedeutet nach lang nicht öffentlich Vergebung. Vielleicht ist das die eigentlich tragic, oder auch die Faszination, hinter all dem. Ein Comeback let immer in diesem Zwischenraum. Zwischen Wunsch und Widerstand. Zwischen Sichtbarkeit und Akzeptanz. Zwischen dem Drang der Medien, ein Rucker zu Erzeln, und der Frage, ob das Publikum dies Erzelung überhaupt nehmen will. Antonia hat mit ihrem Satz genau diesen Zwischenraum geöffnet. Nicht mehr. Aber eben auch nicht weniger. Und vielleicht liegt die große Wahrheit dieser Geschichte genau dort, in der Erkenntnis, dass ein einziger Halbsatz reichen kann. Ein ganz Debat wieder in Bewegung zu setzen, wenn der Name, den es geht, in ie wirklich neutral war. Gilist offenbar genau so ein Name. Einer, der nicht einfach erwähnt wird, und sofort Reaktionen auslösen. Einer, bei dem ein mögliches Comeback in einer Karriere bedeutet, sondern immer auch kollektive Erinnerung. In die Blight die Schaub nicht nur die Frage, ob Antonias sich mit Einschätzung zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Die spannende Frage ist vielleicht dies. Hat es in der Laut ausgesprochen? Was das Schungelkamp ohnehin schon vorbereitet hat? Oder war Satz tatsächlich der erste kleine Auslöser einer Rucker? Die wir nach Verkurzem für unmöglich gehalten hatten? Denn manchmal beginnt ein Comeback nicht mit einem Vertrag, nicht mit einem Auftritt, nicht mit einem offiziellen Neustart, sondern mit einem einzigen Satz, der die Öffentlichkeit daran erinnert, dass manche Geschichten in wirklich vorbei sind.